Sharanam Shri Guru Charanam Sharanam Sharanam Shri Guru Charanam Charana Kamaladala Om Guru Charanam Charanam Sharanam Shri Guru Charanam Sharanam Sharanam Shri Guru Charanam Shri Guru Charanam Shri Guru Charanam. Om Shanti Shanti Shanti. Hari Om. My dear friends, today is Satchintana Day. You have all assembled here just to clear your doubts and hear some good words. Sat Chintana. Think about good things. That which, what is meant by good things? That which makes you good. What makes us good? Only that gives us the knowledge of Atman is only good. Others are kept secondary importance. The utmost important thing in the universe is the knowledge about self, knowledge about Atman. What do you understand by this creation? Just think of this creation. Creation is so systematic, so beautiful, and there is discipline in creation. Just look at the moon. Moon is full, just like a round cake, like ice cream bowl, white in color. Moon gives us a very soothing light. In that light we feel like lying down. It is on a full moon day, the moon looks nice. Next day, moon loses little. Third day, still little loses. After 7 days, moon becomes half. After 14 days, moon becomes a thin line. 15th day, there is no moon, almost no moon. Totally sky is black. There is no moon. We call it as new moon day. New moon day, it's for only 1 day. Again next day, a small line of moon appears in the sky. Second day little higher, like that it grows. Every day moon increases till full moon. After full moon, every day it decreases. Every 15 days, once in 15 days, we will be enjoying either full moon day or new moon day, whatever. Some people like full moon, some people like new moon. You are liking moon, it will come once in a month. Once in a month you will get this.
what you learn from this? There is a discipline in moon. New moon or full moon doesn't happen as we wish or as nature wishes. No, it has got a definite discipline and it moves with a discipline, and correctly it gives you light or darkness. Discipline is there in the nature. We got this discipline also from sun. Sun rises early morning every day and the time is fixed. It comes in this early morning, the sun makes its appearance on a fixed time, given date. Means if it is June 1st this year, he comes out in India 6 o'clock. Next year June 1st also 6 o'clock only, 6 am only he is seen. In December he appears 6:30 am. Next December also same time. This half an hour difference is because of movement of the earth and sun, changes the time, and that movement and change of time is highly disciplined. From this what we learn? Any celestial system in the sky has got a definite discipline. Whether it is a planet, Venus or Mars or your Saturn or any other planet, it has got a system to move. Unsystematically it won't move. Even in the galaxy, the movement of stars have their own discipline. Even in the Milky Way, the Milky Way movements are very systematic, we are told. So, discipline is the main theme of life in this universe. Your question is whether a yoga practitioner has to practice yoga in the early morning and he has to practice yoga exercises to attain higher order of abilities in divinity, spirituality. Yes, discipline is important. Those who get up in the early morning, Brahmi Muhurtam, and start meditation or pranayama and meditation or yogasana pranayama and meditation, they will attain higher order very soon. On the other hand, some people get up late in the morning, say 7, 8, 9, and they sleep late night, 10, 11, 12, 1 o'clock, 2 o'clock, etc. Such people may get the knowledge of this outside world, but not universal knowledge, not spiritual knowledge. They can't gain those knowledge in a hodgepodge manner. There should be discipline in their studies. Especially in yoga, what is important is
your disciplined life. What is meant by disciplined life? First of all, you love your body, love yourself. How I show my love to the body and myself? Keep the body clean. Take bath once or twice depending upon the nature where you live, the nature around you. Keep it clean. Then eat clean food. Yes. Always eat food at a given time, or you fix yourself the time of your eating according to your liking. Say 2 hours after sunrise or 1.5 hours after sunrise or 1 hour after sunrise. All are good. You make a practice. According to your practice, you take food. Say 7:38, 9. You finish your breakfast every day same time. Yogas is like that. Have your food at a particular time fixed by you. Similarly, afternoon lunch, if you are taking lunch also, fix a time. Then snacks in the evening or dinner at night. Not late night. Dinner should be say 7:30, 8 o'clock or earlier. This is known as disciplined way of living. Why should we take night food early? Yes, we have to take to maintain good health. Those who take late night food, they will lose their health. Why they should lose? Because all our digestive system, organs are working in accordance with the movement of sun. Our digestion goes in accordance with the movement of sun. Don't you feel it is something wonder? Yes. That's why after sunrise only you take early morning food. In the mid-noon, the sun is in the middle, gives highest power for digestion. You can take food. More or less sumptuous food you can take in the forenoon. Then in the evening, sun sets. After sunset, try to avoid food, or if at all you take food, within 2 hours of sunset, within 1 hour of sunset. Then the digestion power is still there. But after 8 p.m., say after 2 hours of sunset, the hunger vanishes slowly. Whatever food you take will not be digested nicely. Accordingly, late night eating will create gaseous substance inside the stomach. Gas disorders, indigestion. Because of indigestion, so many diseases may emerge in the alimentary canal. Slowly it affects the liver, kidney, spleen, etc., etc. It will affect the chest also, our lungs and heart also finally. Thereby we lose our ability to think well, our neurons will be weaker as day passes by. That is why we should have a discipline in life. Discipline in eating,
sleeping, working and relaxing, everything. Even in thinking we should have a discipline. Unnecessarily thinking is waste of our mental energy, physical energy and also brain power we may lose. To avoid this, to streamline our brain power, we do pranayama and meditation. Meditation helps our brain a lot. What happens during meditation? We have a lot of disturbance when we are in the outside world. When you are disturbed in mind and we transact with the disturbance, those waves in the brain work during that particular time is known as beta waves. Beta waves are zigzag waves. They will be 50 to 60 or more than 60 cycles per second. Per second 50, 60 times the neurons vibrate, it gives lot of disturbance, headache, sinus and brain disorder, thinking disorder. Who is responsible for that? We ourselves. Indisciplined life, indisciplined thinking, indisciplined eating and disturbed sleep creates trouble in the brain, trouble in the stomach, some trouble in the health. When you sit for a small meditation, say simply sit and close your eyes. From beta waves, 54 cycles per second comes to around 20 cycles per neurons inside the brain or even less. It is known as alpha waves. When it comes to 15, it is a smooth alpha waves, 15 to 20 cycles per second in the brain, neurons vibrate. You can calmly think, you can calmly work, you can prepare the design, you are working in the laboratory or in the classroom, everything will be smooth when you are in alpha state of mind. This alpha state comes, a person who has got a calm mind and laughing creates alpha state of mind. Delta state you won't get any laugh, smile, etc. Alpha state of mind is said to be good. That is why in most of the foreign banks and companies, they begin the day with meditation. The moment you sit and start meditating, the brain waves are alpha state of mind. So 5 minutes meditation also gives alpha state of mind. A bank of Bistusi, a Japanese bank introduced this meditation. They said 15 minutes of meditation before working will give us 1.5 hours smooth working in the counters of the bank. The customers will be entertained well. The staff will be always smiling and welcoming the customer. All this happens when the state of mind is in alpha. It's a discipline.
It comes only because of practice. See the beauty of life. If you try to keep the alpha state of mind throughout the day, not possible unless you are a good meditator. Your life also will be beautiful. Your life will be entertaining not only to you, but to others also. Everybody will start liking you if you have alpha state of mind. Everybody will love you. What is the significance of alpha state? You look smiling. Smile welcomes another person, another life. Even a dog will come to you while you smile. A cat will come to you. Even a lion will not roar when you laugh. It also try to laugh. Even a tree, you laugh and embrace, tree will give you soothing touch and give more fruits. You have made an experiment on that. More coconuts you can yield will be there if you every day embrace a coconut tree with a smile and laugh. How you prove? You tell how much coconut you need to the coconut tree. You tell, I want 100 coconut in a particular bunch this year. I will give you full of water and manure. Give me 100 minimum coconut. You embrace every day, 365 days. You can see that year, every bunch of coconut will be 100 or more. You will not get less. It responds to your feeling, responds to your love. Always action has got reaction, equal and opposite. When you really give love to a plant, plant gives love to you. When you are disciplined, your dog also will be disciplined. When you are disciplined, your children also will get disciplined. So, life goes by the action of neurons in the brain. Always try to maintain alpha state of mind. A person in alpha state of mind, he sits for meditation, he will soon go to deeper meditation known as delta state, theta state of mind. Theta state of mind is around 7 to 15 cycles per second. What is meant by 7 to 15 cycles? The crescent of the waves length per minute will be 7 to 12. That is theta state of mind. When it is 7, you feel very, very calm. You don't feel like opening the eyes. You slowly feel a soothing love atmosphere inside you. You feel I am in meditation. When it comes below 7, below 6, 5, 4, 3, 2, when it reaches 4 or below, it is known as delta state of mind. In yoga, it is known as samadhi. Samadhi state. You are not aware. You are like a dead body, but breath is going on. Awareness is not there. You are inside the consciousness. You are embracing the consciousness. That state is delta state. It will go down 1 cycle per second. Then what happens? Will it go below 1? Yes, possibly it becomes 0. When delta state becomes 0, means neurons are almost like dead. Brain is almost like dead. When you connect with the electrocardiograph, it shows brain is dead. Doctor will
declare this person is dead, because this state doctors doesn't know, scientists doesn't know. It is a state of consciousness where life enters the consciousness. All life and mind joined together enters the Atman or conscious awareness and joins with the universal force, the supreme power's vibration. It joins that line and it becomes one with the universal power, supreme power. At that moment, this body is as good as dead. As good as dead. It is not known as highest samadhi, turyatita sthiti. Turyatita. Turya is the 1 to 4 cycles per second. Turya. This is turyatita, beyond turya. It becomes one with the supreme power. Then anybody test with any apparatus, the body is dead. He can sit in samadhi state for days together, 1 day, 2 days, 3 days, 4 days without food. There were great yogis in our country, in Himalayas, who were sitting for months together. And their body was just like a dead body. Even today we can see there are people, there are great yogis living in Amarnath caves, sitting and meditating for several years. They are not coming out. They can come whenever they want. They go again inside. And such yogis, they go to Shangri-La. Shangri-La is the state, the underground meditative place under Mount Kailash. Anybody cannot go there, only with the yogis with samadhi state they can enter through their psychic body. So, it is a wonderful discipline. Only a disciplined person will attain the highest. That is what we have learned. So, what I mean to say, discipline is necessary, most necessary in yoga. Yoga means discipline. Yoga is discipline of union of body, mind and intellect. It's a triangle. It's a pyramid where discipline exists in a beautiful way. For that, we have to practice yoga. Means yogasana. In the beginning, we have to practice yogasana. This is the reason why yoga begins with practice of asanas, Surya Namaskaras. And those who take interest in this, they slowly grow along with the asanas, and slowly they become yogis. Without yogasana, there are very few yogis. If they are born themselves as avadutas, they do not require doing a yogasana. Who are those avadutas? Avadutas are such people, they are born with the body. After birth, they can separate their psychic body from body, just as you do in Yoga Nidra. By birth itself, they are not in touch with the physical body. How Krishna born? Krishna took his birth, is a hollow body, people saw, his psychic body was separate.
That's why he showed his entire Swarupa to Devaki in the prison with Vishwarupa. He stood before Devaki. She immediately joined hands and said, "Oh God, Maha Vishnu, you came to this jail to release me from this chain of birth and death," and fell on his feet. By the moment she fell on the feet, the child became just born child and started crying. And Vasudeva took that child and escaped from prison and went to Nanda Gokula. We know the story. Even though it appears to be story, the divine entity can come without have attachment with the body. So for this we have to practice a lot. We have to know that body is different from psychic body. So in the beginning itself we keep psychic body with the body. We don't know how to separate. That's why body will be with the psychic body. Slowly by practice of yoga, say after 10 to 20 years of practice, you will be able to separate the psychic body from the body. Then you can go to higher stages of yoga. So, yogasana is very, very important for a practitioner of yoga. You are asked this question. Somebody asked me now that Neem Karoli Baba never does any yogasana, he never bothered about food, etc. He is not an ordinary man. He can live separately with his psychic body. He born by birth itself, he is like that, because previous birth he was a yogi. So you cannot compare it with the others. We ordinary people have to practice yoga very strictly every day, then only we can come up. Unlike great avadutas, great yogis, Himalayan yogis. Himalayan yogis, they need not practice because they don't take food, very rarely take food, and the circumstances are entirely different. They are living outside the body, which cannot be explained here in this 20 minutes talk or half an hour talk. So friends, yogasana is a must to develop our spiritual path sincerely. If you can't do yogasanas, spiritual growth is very difficult for ordinary man. If he born as a avaduta yogi, then he need not do any yogasana. Swami Nityananda Kanyangad was also a avaduta yogi. He never practiced all the yogasanas we practice. His practice was entirely different, not at all yoga, but he was releasing his life body outside and bringing it back. For that he used to lift a stone and turn it in a finger and do certain actions. That is something marvelous and unable to explain. Such acts also there with avadutas. They practice for separation of psychic body. For that separate asanas they do. There are people, many people live in a different way, miraculous way they do their practices. But we are ordinary people. So we have to go in the straight path. That is practice of yoga every day. After yogasana, pranayama. After pranayama,
dharana, dhyana, samadhi. This step of Patanjali is most important and we have to practice. Okay, friends, thank you very much for your patient hearing. I think at least few of you will be benefited by this. Let us conclude. Om Shanti 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 Hari Om. Sharanam Sharanam Shri Guru Charanam Sharanam Sharanam Shri Guru Charanam Sharana Kamaladala Om Guru Sharanam 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 Shri Guru Charanam Sharanam Sharanam Shri Guru Charanam Shri Guru Charanam Shri Guru Charanam Shri Guru Charanam Shanti 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 Hari Om. ಇಂದಿನ ಸಚ್ಚಿಂತನಕ್ಕೆ ಬಂದ ಎಲ್ಲ ಧ್ಯಾನ ಬಂಧುಗಳಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ಹಿಮಾಲಯದ ಸಂತರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಸಿಕ್ಕಲಿ. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಜೀವನ ಹಸನಾಗಿ ಮುನ್ನಡೆಯಲಿ. ಯೋಗವೇ ಆಧಾರವಾಗಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಆಧ್ಯಾತ್ಮದಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿತಿರುವ ನಿಮಗೆ ಸದಾ ಆ ಯೋಗದ ಆನಂದ ಸುಖವಾಗಿ ಶಾಂತಿ ನೆಮ್ಮದಿಯನ್ನು ಕೊಡಲಿ ಅಂತ ಬೇಡಿಕೊಂಡು ಇವತ್ತಿನ ಈ ಸಚಿಂತನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಈ ಆಧ್ಯಾತ್ಮದಲ್ಲಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಯೋಗ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಹಿಡಿದವರು ಯೋಗಾಸನ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಬೇಕೇ ಅಥವಾ ಮಾಡದೆ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ಬೋದಾ ಅಂತ ನೀವು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ದೀರಿ. ಒಬ್ಬರು ಹೇಳಿದರು, ನೀಮ್ ಕರೋಲಿ ಬಾಬಾ ಯಾವುದೇ ಯೋಗಾಸನ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಅವರು ಮಹಾನ್ ಯೋಗಿ. ಹಾಗೆ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆಯಾ? ಹಾಗಿದ್ದರೆ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಯೋಗಾಸನ ಮಾಡೋದು ಯಾಕೆ? ನಾವು ಸಾವಿರಾಗೆ ಆಗ್ಬೋದು. ಅದು ನೋಡುವಾಗ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ತೆಂಗಿನ ಮರ ಬೆಳೆದಿದೆ. ನಾನು ನೋಡುವಾಗಲೇ ಹುಟ್ಟುವಾಗಲೇ ಅದು ದೊಡ್ಡ ತೆಂಗಿನ ಮರ. ಈಗ ನೋಡುವಾಗ ಅಷ್ಟೇ ಇದ್ದಾಗೆ ಕಾಣ್ತದೆ. ಅದು ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಕೊಡ್ತದೆ. ಅದರಿಂದ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ತೆಂಗಿನ ಮರ ನಡೋದಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡ ತೆಂಗಿನ ಮರವೇ ತಂದು ನಡ್ಬೋದಲ್ಲ ಅಂತ ಒಂದು ಮಗು ಕೇಳಿತಂತೆ ಅಪ್ಪನ ಹತ್ರ. ಆಗ ಅಪ್ಪ ಹೇಳಿದ, ನೋಡಪ್ಪ, ಇದು ನಿನ್ನ ಅಜ್ಜ ನಟ್ಟದ್ದು. ನಾನು ಹುಟ್ಟುವ ಮೊದಲೇ ನಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಿಂದ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ತೆಂಗಿನ ಮರ ಆಗಿದೆ. ಆದರೂ ಇವತ್ತಿಗೂ ಅದು ಕಾಯಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ಅದರ ಹಿಂದೆ ಇರುವ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ನಿನ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನೀನು ನೋಡ್ತಾ ಇರೋದು ಉದ್ದವಾದ ಮರ, ಅದರಿಂದ ಕಾಯಿ ಬೀಳ್ತಾ ಇದೆ ಅಷ್ಟೇ. ಅದು ಸತ್ಯ ಇವತ್ತಿಗೆ. ಆದರೆ ಅದು ನಡುವಾಗ ಹೇಗಿತ್ತು? ಸಣ್ಣ ಸಸಿಯಾಗಿತ್ತು. ಆ ಸಸಿ ಬೆಳಿಬೇಕಿದ್ರೆ ನಾವು ತುಂಬ ನೀರು ಹಾಕಿ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದೆಲ್ಲ ಗೊಬ್ಬರ ಹಾಕಿ ಬೆಳೆಸಿದ್ದೇವೆ. ಈಗ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಹಾಕೋದು ಬೇಡ, ತನ್ನಷ್ಟೇ ಅದು ಕೊಡ್ತದೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಬೇರು ಭೂಮಿ ಇಡೀ ವ್ಯಾಪಿಸಿದೆ. ಇಡೀ ಭೂಮಿ ವ್ಯಾಪಿಸಿರುವಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ನೀರಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಕೊಟ್ಟರೆ ಆಗ್ತದೆ, ಕೊಡದಿದ್ದರೂ ಅದು ಸಾಯುವುದಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಅವಧೂತರಿರ್ತಾರೆ. ಅವರು ಜನ್ಮಾಂತರಗಳಿಂದ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿ ದೇಹ ಬಿಟ್ಟು ಹೊಸ ದೇಹಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಹಿಂದಿನ ಜನ್ಮದ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಯಾವ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿ ಸಮಯ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಅವ್ರ ದೇಹದ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ಬೇಕಿದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದೇಹ ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೊಂದು ದೇಹವನ್ನು ಸೇರ್ತಾರೆ. ಹಾಗಿರೋವರಿಗೆ ದೇಹ ನೋಡುವಂಥಷ್ಟು ಸಮಯ ಕಳೆಯುವ ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ.
ಅದರಿಂದ ಯೋಗಾಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಬೇಕಾದವರು ಯಾರು? ನಮ್ಮಂಥ ಸಾದಾ ಮನುಷ್ಯರು. ಈ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ವಾಸಿಸಿರುವ ಸುಮಾರು 99.9% ಜನರು ಸಾದಾ ಮನುಷ್ಯರು. ಯೋಗಿಗಳು ಭಾಳ ಕಡಿಮೆ. ಯೋಗಿ ಯಾರು? ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ ರಾಮ, ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ, ಹನುಮಂತ, ಹಾಗೆ ಹಲವಾರು ಸಂತರು, ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪರಮಹಂಸ, ವಿವೇಕಾನಂದ, ಆದಿಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರು, ರಾಮಾನುಜಾಚಾರ್ಯರು, ಹೀಗೆ ಹಲವಾರು ಆಚಾರ್ಯರು. ಅವರು ಮಹಾನ್ ಯೋಗಿಗಳು. ಅವರು ಯೋಗಾಸನ ಮಾಡಬೇಕಂತಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ? ಹೆಚ್ಚಿನವರು ಅವಧೂತರು. ಅವಧೂತ ಅಂದರೆ ಏನು? ಅವಧೂತ ಅಂದರೆ ಅವನಿಗೆ ದೇಹ ಬಿಟ್ಟು ಬದುಕುವ, ಅಂದರೆ ದೇಹದಿಂದ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಶರೀರ ಪ್ರತ್ಯೇಕಿಸಿ ಬದುಕುವಂಥ ರೀತಿ ನೀತಿಗಳು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮನವರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಹುಟ್ಟುವಾಗಲೇ ಆ ಒಂದು ಶಿಸ್ತನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡು ಅವರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಯೋಗಾಸನ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಕಲಿಬೇಕಾದ ಅವಶ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಅದರಿಂದ ಅವರು ಯೋಗಾಸನ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಅವರು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ನಾವು ಸಹ ಮಾಡದಿರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ನಾವು ಸಾದಾ ಮನುಷ್ಯರು, ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ. ನಾವು ಈ ಹುಟ್ಟು ಸಾವಿನ ಲೈನ್ನಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ. ಹೇಗೆಂದರೆ ಒಂದು ರೈಲ್ವೆ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ನಲ್ಲಿ ಇರುವ ಟ್ರೈನನ್ನು ನೀವು ಬದಲಾಯಿಸಲಿಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಅದರಲ್ಲೇ ಓಡಬೇಕದು. ನಮ್ಮ ಜೀವನಕ್ಕೊಂದು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಇದೆ, ಅದು ಶರೀರ. ಆ ಶರೀರದ ಇಟ್ಕೊಂಡೇ ನಾವು ಓಡಾಡಬೇಕು. ಆ ಶರೀರ ನೋಡುವ ನಿಮ್ಗೆ ಕಾಣ್ತದೆ ಎಷ್ಟು ಖುಷಿ, ಎಷ್ಟು ಸುಖ. ನಾನೆಲ್ಲದರಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸ್ತೇನೆ, ನನಗೆ ಎಷ್ಟು ಸುಖ ಅಲ್ವಾ. ನಾನು ವಿದ್ಯೆ ಕಲಿತೇನೆ, ಅಮೇರಿಕಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಓದಿದ್ದೇನೆ, ಎಲ್ಲ ಸುಖ, ಎಲ್ಲ ಕಲ್ತಿದ್ದಿ, ಎಲ್ಲ ಬಂದಿದೆ. ಯಾರಿಗೆ ಬಂದಿದೆ? ನಿನ್ನ ವಿದ್ಯೆ ಯಾವುದು? ನಿನ್ನ ವಿದ್ಯೆ ಬರೀ ಊಟದ ವಿದ್ಯೆ, ಅದು ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲದ ವಿದ್ಯೆ. ಅದು ದೇಹಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ವಿದ್ಯೆ. ಆ ದೇಹ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ. ಸಡನ್ ಒಂದು ಆ್ಯಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆದರೆ ನೀನಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ. ನಿನ್ನ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಶರೀರ ಎದ್ದು ಹೋಗಿರ್ತದೆ, ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಆಯಿತು, ನೀನು ಎಂಥದಂತ ನಿನ್ನ ಅವಸ್ಥೆ ನಿನಗೆ ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ದೇಹ ಮತ್ತು ಭೂಮಿಯೊಳಗೆ ಹೋಗ್ತದೆ. ನೀನು ಈ ದೇಹ ಅಲ್ಲ, ದೇಹವನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಹೋಗ್ತಿ. ಅಂದರೆ ಏನರ್ಥ? ನೀನು ಒಂದು ಬಂದಿ, ನೀನು ಜೈಲಿನಲ್ಲಿದ್ದಿ, ದೇಹವೆಂಬ ಜೈಲಿನಲ್ಲಿ ನೀನಿದ್ದಿ. ಅದರಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬರಬೇಕಿದ್ದರೆ ನೀನು ಕಲಿಬೇಕು. ದೇಹದಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬರುವ ವಿದ್ಯೆಯೇ ಯೋಗ ವಿದ್ಯೆ. ಎಷ್ಟು ಕಲಿತರೂ ನಿನಗೆ ದೇಹದಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಯೋಗಾಸನ ನಾವು ಕಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ಹೊರಗೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಯೋಗ ನಿದ್ರೆ ಮಾಡುವಾಗ ನೀನು ಸ್ವಲ್ಪ ಅಂಶ ಹೊರಗೆ ಬರ್ತಿದ್ದೆ ಅದನ್ನು. ಅದು ಸಹ ಹೇಗೆ ಬರಬೇಕಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಗುರುಗಳು ಹೇಳಿದರೆ ಮಾತ್ರ ನಾನು ಯೋಗ ನಿದ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಒಳಗೆ ಹೋಗ್ತೇನೆ ಅಥವಾ ದೇಹದಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬರ್ತೇನೆ. ನನಗೆ ಸ್ವತಃ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ನೀನೇನು ಕಲಿತಾಗಾಯಿತು? ನೀನು ಸ್ವತಃ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಕಲಿಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಿ ಮುಹೂರ್ತಕ್ಕೆದ್ದು ಯೋಗಾಸನ, ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ, ಧ್ಯಾನ, ಧಾರಣ, ಸಮಾಧಿ ಎಲ್ಲ ಮುಗಿಸಿ ಬೆಳಗಿಂದ ಸುಮಾರು 8 ಗಂಟೆವರೆಗೆ 7 ಗಂಟೆವರೆಗೆ ನಿನ್ನ ಅಭ್ಯಾಸ ಮುಗಿಸಿ ಉಳಿದ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಹೋಗು. ಹಿಮಾಲಯದ ಯೋಗಿಗಳು ಇಡೀ ದಿವಸ ಅದರಲ್ಲೇ ಇರ್ತಾರೆ, ಧ್ಯಾನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ಹಗಲೊತ್ತು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ತು ಸಮಾಧಿಯಲ್ಲಿರ್ತಾರೆ. ಇದು ಸಾಧ್ಯ ಅವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ. ನಾವು ಯೋಗಾಸನ ಮಾಡಿ ನಿತ್ಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ನಾವೇ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ, ಬೇರೆ ದಾರಿ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಯೋಗಾಸನ ಮಾಡಿ ಅದರ ಗುಟ್ಟೇನು ಒಳಗಿಂದು, ಹೇಗೆ ದೇಹವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಶರೀರ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದಂತೆ, ಹೌದು ಆಗ್ತದೆ. ಆ ವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ಕಲೀಲಿಕ್ಕೆ ದಾರಿ ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಡೋದು ನಮ್ಮ ಅಭ್ಯಾಸ. ಅದರಿಂದ ಯೋಗಾಭ್ಯಾಸ ನಾವು ಮಾಡಲೇಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಯೋಗಾಸನ ಮಾಡದೆ, ಯಾವುದೇ ವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ಕಲಿಯದೆ ನಾವು ಆ ದಾರಿಗೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ.
ಅಂದರೆ ಯೋಗಾಸನವೇ ಮಾಡಬೇಕಾ? ಇಲ್ಲ, ಗುರುಗಳು ಬೇರೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ವಿದ್ಯೆ ಕಲಿಸಿದರೆ ಅದನ್ನು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅಂತೂ ಅದಕ್ಕೊಂದು ದಾರಿ ಇದೆ. ಆ ದಾರಿಯ ವಿದ್ಯೆಯನ್ನೇ ಯೋಗ ಅಂತ ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಆ ವಿದ್ಯೆ ಸೂರ್ಯ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತ್ರ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಸರ್ವಾಂಗಾಸನ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಶೀರ್ಷಾಸನ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಒಂದೊಂದು ಆಸನದಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ರೀತಿ ಶರೀರವನ್ನು ಮಂಥನಗೊಳಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ. ಅದರಿಂದ ಅದು ಗುರುಗಳ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದಲೇ ಪಡಿಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಇಲ್ಲದಿದ್ರೆ ಅದು ಬರುವುದಿಲ್ಲ, ನಮ್ಮಿಂದ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬ ಗುರು ಬೇಕು, ಸೂಕ್ತ ಗುರು ಬೇಕು ಹೇಳೋದು ಅದಕ್ಕಾಗಿ. ನಮಗೆ ಗುರು ಬೇಕು, ಗುರುವಿನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಬೇಕು, ಈ ವಿದ್ಯೆ ಕಲಿಬೇಕು. ಆಗ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಮುಂದೆ ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ. ಇದರಿಂದ ಯೋಗಾಸನ ವಿದ್ಯೆ ಇಲ್ಲದೆ ಮುಂದೆ ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ದಿನನಿತ್ಯದ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಅಥವಾ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗುವವನಿಗೆ ಮಾನಸಿಕ ನೆಮ್ಮದಿ ಅತ್ಯಂತ ಅಗತ್ಯ. ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಮೂಲ ಕಾರಣ ಮಾನಸಿಕ ನೆಮ್ಮದಿ. ಆ ಮಾನಸಿಕ ನೆಮ್ಮದಿಯನ್ನು ನೀವೇ ಸಂಪಾದಿಸಬೇಕು. ಹಾಗೆ ಸಂಪಾದಿಸಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಎಲ್ಲ ಶಿಸ್ತುಗಳು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರ್ತವೆ. ಎಲ್ಲ ಶಿಸ್ತುಗಳು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರ್ತವೆ ಅಂದರೆ ಹೇಗೆ ನೋಡಿ. ಚಂದ್ರನಿಗೆ ಶಿಸ್ತಿದೆ. ತಿಂಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಸಲ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ, ತಿಂಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಸಲ ಹುಣ್ಣಿಮೆ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರ್ತದೆ ಟೈಮ್ ಪ್ರಕಾರ. ಆ ಶಿಸ್ತು ಬಂದದ್ದು ಹೇಗೆ? ಅವ ಸಹ ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯನಾಗಿದ್ದಂತೆ, ಈಗ ಚಂದ್ರನಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದ. ರಿಯಲೈಸ್ಡ್ ಸೋಲು ಚಂದ್ರನಾಗಿ ಹೋಗಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಕತೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸುಳ್ಳಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೂರ್ಯನಿಗೂ ಒಂದು ಶಿಸ್ತಿದೆ. ಯಾವಾಗಲೂ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಸಮಯಕ್ಕೆ, ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಅವ ಉದಯಿಸ್ತಾನೆ, ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಅಸ್ತಂಗತನಾಗ್ತಾನೆ. ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಶಿಸ್ತಿದೆ. ಇದೇ ಯೋಗ. ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಾಡುವ ಕ್ರಿಯೆಗಳೇ ಯೋಗಾಸನ. ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡ್ತಾ ಮುಂದೆ ಹೋದಾಗ ಈ ಒಳಗಿನ ಗುಟ್ಟು ನಮಗೆ ಸಿಗ್ತದೆ. ಒಳಗಿನ ಗುಟ್ಟು ಅಂದರೆ ಯಾವುದು? ನಮ್ಮ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಶರೀರ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಈಗ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳ್ತಾ ಇರುವಾಗ ನೀವು ಬಹಳ ಶಾಂತರಾಗಿದ್ದೀರಿ. ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನ ಸ್ಥಿತಿ ಆಲ್ಫಾ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ಮೈಂಡ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆಲ್ಫಾ ಅಂದ್ರೇನು? ಮನಸ್ಸಿನ ನೆಮ್ಮದಿಯ ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಸ್ಥಿತಿ, ಆಲ್ಫಾ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ಮೈಂಡ್. ಆಗ ಬ್ರೈನಿನೊಳಗಿರುವ ನ್ಯೂರಾನ್ ನರತಂತುಗಳು ಸ್ಪಂದಿಸುವುದು 1 ಸೆಕೆಂಡಿಗೆ ಸಾಧಾರಣ 14ರಿಂದ 20 ಸಲ. ಸಾಧಾರಣ ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ಬೋದು. ಇದಕ್ಕೆ ಆಲ್ಫಾ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ಮೈಂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲ ದುಡಿಯುವವರು, ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವವರು ಆಲ್ಫಾ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ಮೈಂಡ್ ಇದ್ದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಜಗಳ ಇಲ್ಲ, ಕಿರಿಕಿರಿ ಇಲ್ಲ, ಶಾಂತಿಯ ಜೀವನ ನಡೆಸಲಿಕ್ಕಾಗ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ಮನಸ್ಸಿನ ಅಲೆಗಳು ಕಡಿಮೆಯಲ್ಲಿರ್ತದೆ, ಎಲ್ಲವೂ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೋಗ್ತದೆ. ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡುವಾಗಲೂ ಅವನದ್ದು ಆಲ್ಫಾ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ಮೈಂಡ್ ಇದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಅವನ ಮನಸ್ಸು ಓದನ್ನು ಗಮನಿಸ್ತದೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಅನುಕೂಲವಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಆಲ್ಫಾ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ಮೈಂಡ್ ಭಾಳ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಮುಂದೆ ಹೋದಾಗ, ಅಂದರೆ ಧ್ಯಾನಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಥೀಟಾ ಸ್ಟೇಟ್ ಹೋಗ್ತೇವೆ. ಆಗ ಬರೀ 7ರಿಂದ 10 ಸೈಕಲ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್, ಅಂದರೆ 10 ಸಲ ನ್ಯೂರಾನ್ಗಳು ಸ್ಪಂದಿಸ್ತವೆ, 7ರಿಂದ 10 ಸಲ. ಇದಕ್ಕೆ ಥೀಟಾ ಸ್ಟೇಟ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ.
ಹಾಗೆ ಧ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ ಹೋಗಿ ಮೆದುಳಿನಾಲೆ ಸೆಕೆಂಡಿಗೆ ಒಂದಾದಾಗ ಅದನ್ನು ಡೆಲ್ಟಾ ಸ್ಟೇಟ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಡೆಲ್ಟಾ ಸ್ಟೇಟ್ನಲ್ಲಿ ಜೀವ ಇದೆಯೋ ಇಲ್ವೋ ಎಂಬುದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿರ್ತದೆ. ಮುಂದೆ ಅದು ಝೀರೋ ಆಗ್ತದೆ, ಆಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಿಯೋ ಕೋಟಿಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಝೀರೋ ಆಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ. ಬ್ರೈನ್ ವೇವ್ ಝೀರೋ ಆದಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಡೆಲ್ಟಾ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ಮೈಂಡ್, ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ಮೈಂಡ್, ಅಂದರೆ ಯೂನಿಯನ್ ವಿತ್ ದ ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಒನ್ನೆಸ್, ಸುಪ್ರೀಂ ಪವರ್, ಅಂದರೆ ಪರಮೇಶ್ವರನೊತ್ತಿಗೆ ಒಂದಾಗುವುದೇ ಸ್ಟೇಟೇ ಡೆಲ್ಟಾ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಂತ. ಆಗ ಝೀರೋ ವೇವ್ಸ್. ಮೆಡಿಕಲ್ ಸೈನ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ ಆ ಮನುಷ್ಯ ಸತ್ತಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಲೆಕ್ಕ. ಯಾವುದೇ ಹೃದಯ ಕೂಡ ಸರಿಯಾಗಿ ಸ್ಪಂದಿಸುವುದಿಲ್ಲ, ಶ್ವಾಸ ಕೂಡ ಹೋಗುವುದು ಬರುವುದಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ನಿಂತಿರ್ತದೆ. ಇಡೀ ದೇಹ ಹೆಣವಾಗಿರ್ತದೆ, ಆದರೆ ಅವನಿಗೆ ಜೀವ ಇರ್ತದೆ. ಯೋಗಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಇದು ಸಾಧ್ಯ. ಇದಕ್ಕೆ ಡೆಲ್ಟಾ ಸ್ಟೇಟ್ ವಿತ್ ಯೂನಿಯನ್ ಆಫ್ ಸುಪ್ರೀಂ ಪವರ್, ಅದು ಪರಮಾತ್ಮನೊತ್ತಿಗೆ ಒಂದಾಗಿರುವಂಥ ಸ್ಥಿತಿ. ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಅವ ಮುಟ್ಟಬೇಕಿದ್ರೆ ಅವ ಪ್ರಾರಂಭಿಕವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಥರದ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಮಾಡಿರಬೇಕು. ಆದ್ದರಿಂದ ಯೋಗಾಭ್ಯಾಸ ಚಿಕ್ಕನಿಂದಲೇ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ ಮುಂದೆ ಹೋಗುವುದರಿಂದ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಪಡೀಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ. ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಪಡಿಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಆ ಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ತಯಾರಿದ್ದೀರಿ. ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಅದು ಫಲದಾಯಕವಾಗಲಿ, ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿಯಿಂದ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ಯೋಗಾಸನ ಬೇಕೇ ಬೇಕು ಸಾಧಾರಣ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿ ನನ್ನ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಬಂದು ಕೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ, ಸಚ್ಚಿಂತನದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. Let us now have a session of meditation. Meditation for 15 minutes. Shri. When I say Shri, breathe in. Ram means breathe out. Just for beginners. Otherwise this is not, sound is not required. Make uniform heart-to-heart meditation. Shri Ram. Shri
Shri
Jyotirgamaya Tamaso ma Jyotirgamaya Mrityorma Mritangamaya. Om Shanti Shanti Shanti. Hari Om.